హలో ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో మనం కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ పార్ట్ 2 చూద్దాం. సో ఆల్రెడీ పార్ట్ 1 మనం ఆల్రెడీ చేసేసాం. సో పార్ట్ 2 మనకి మిగిలి ఉంది. సో ఈ వీడియోలో మనం వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్, ఓకే, వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీటర్ బ్రిడ్జ్ అండ్ పొటెన్షియోమీటర్ చూద్దాం. దాంతో పాటు ప్యారలల్ అండ్ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెల్స్, ఓకే, ప్యారలల్ అండ్ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ cells. Remember that parallel and series combination of resistors, okay, ప్యారలల్ అండ్ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ మనకి సిలబస్ లో నుంచి డిలీట్ చేసేసారు. మీరు చదివి దానికోసం టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ప్యారలల్ అండ్ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెల్స్ మనకి సిలబస్ లో ఉంది, కానీ ప్యారలల్ అండ్ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ మనకి సిలబస్ లో లేదు. ఇది చదివి మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. కానీ మీకు ఇక్కడ వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్, మీటర్ బ్రిడ్జ్ అండ్ పొటెన్షియోమీటర్ సాల్వ్ చేయడానికి మీకు ప్యారలల్ అండ్ సిరీస్ కాంబినేషన్ యొక్క రిజల్ట్స్ మీకు వచ్చి ఉండాలి. కాబట్టి మనం చిన్నగా ఒక శాంపుల్ లాగా దీన్ని మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ న్యూ టు అవర్ ఛానల్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ నోటిఫైడ్ whenever a new video will be uploaded. సో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటి అంటే, ఇంకా మీరు మా యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకోలేదంటే ఇప్పుడే టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకోండి. లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను యాప్ యొక్క. సి at 199 you will be getting total ప్రతి చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ సిరీస్, ఓకే, చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఫర్ యువర్ ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ బోత్ ఎంపీసీ అండ్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఎంపీసీ అండ్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరికి కూడా మన దగ్గర 2 కోర్సెస్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ఫర్ ఎంపీసీ అండ్ ఫర్ బైపీసీ. at 199 you will be getting all chapter wise MCQs, okay, so which will be very helpful to crack MCET examination. So let us discuss Wheatstone bridge. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే, ఈ అరేంజ్మెంట్ ని మనం వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ అరేంజ్మెంట్ అని అంటాము. ఇక్కడ మీకు ప్రతి జంక్షన్ దగ్గర 3 కనెక్షన్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఈ అరేంజ్మెంట్ ని మనం వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ అంటాము. ఇక్కడ మధ్యలో మీకు ఒక గ్యాల్వనోమీటర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మధ్యలో మీకు ఒక గ్యాల్వనోమీటర్ ఉంటుంది. సపోజ్ దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ నేను R1 అండ్ దీన్ని నేను R2 అండ్ దీన్ని నేను R3 అండ్ దిస్ వన్ యాజ్ R4 అనుకొని ఇక్కడ ఒక పొటెన్షియల్ B ఉన్న బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేస్తే, when we get here deflection 0, okay, deflection ఎప్పుడైతే 0 వస్తుందో we'll be calling it as the Wheatstone bridge is balanced. ఓకేనా, ఇక్కడ 0 డిఫ్లెక్షన్ వచ్చినప్పుడు Wheatstone bridge, మన యొక్క Wheatstone bridge బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంది అని చెప్తాము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ కండిషన్ ఫర్ Wheatstone bridge to be balanced. సో ఇక్కడ when it is balanced, ఓకేనా, Wheatstone bridge ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్డ్ ఉంటుందో R1 upon R2 will be equals to R3 upon R4. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. మీకు ఫర్దర్ గా వేరే మీటర్ బ్రిడ్జ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇది మీకు చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఎప్పుడైతే డిఫ్లెక్షన్ 0 ఉంటుందో ఆర్ వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్డ్ అని మనకి చెప్తారు, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ రిలేషన్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎనీ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ. ఆర్ ఎల్ సపోజ్ ఇక్కడ కరెంట్ కూడా I1 I2, ఒకవేళ ఇక్కడ I1 ఫ్లో అవుతా ఉంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి I1 వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒకవేళ I2 ఫ్లో అవుతా ఉంటే here you will be getting I2 values. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మీరు మీ యొక్క ఓమ్స్ లా యూస్ చేసుకొని వేరే వాల్యూస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. సో లెట్ us move on to next concept, that is internal resistance and terminal voltage. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ఎనీ బ్యాటరీ, ఓకేనా, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ఎనీ బ్యాటరీ, దాంట్లో మనం నార్మల్ గా ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఓకే, సో బ్యాటరీని మనం నార్మల్ గా ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, కానీ ఈ బ్యాటరీకి కూడా ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ని మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ విత్ స్మాల్ r. ఓకేనా, సో స్మాల్ r తో మనం దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాము. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్, ఈ స్మాల్ r ఏదైతే ఉంది కదా, సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ బ్యాటరీ ఆర్ డివైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టర్మినల్ వోల్టేజ్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ద సేమ్ థింగ్, సేమ్ బ్యాటరీ హియర్. నా ఎప్పుడైతే ఇది డిశ్చార్జింగ్ అవుతుందో, when it is discharging I will be flowing like this. ఓకేనా, నెగటివ్ టర్మినల్ సైడ్ నుంచి మనకి ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ స్మాల్ r అండ్ దిస్ ఇస్ నెగటివ్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ సైడ్, అండ్ ఇక్కడ మనకి I మనకి ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఓకే,
So I here in this direction and I here in this direction. Suppose if I consider this point as A and this point as B, then VA minus IR plus E is equals to VB, or else I can rewrite it as VB minus VA is equals to E minus IR. So this is what our terminal voltage is. దీన్ని మనం terminal voltage అని అంటాము. When battery is discharging, very important, charging అవుతున్నప్పుడా discharging అవుతున్నప్పుడా అని. Okay, so next if I consider when the battery is charging. Okay, so battery charge అవుతున్నప్పుడు see power will be flowing in opposite direction, because ఇక్కడ మనం ఇంకా వేరే పొటెన్షియల్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ ఉన్న ఒక బ్యాటరీని ఇక్కడ కండక్ట్ చేసేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ ఉన్న ఒక బ్యాటరీని కండక్ట్ చేసేసాం కాబట్టి సో పవర్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, సో ఇది మనకి హయ్యర్ పొటెన్షియల్ నెగటివ్ అండ్ పాజిటివ్. సో ఇలా ఇక్కడ నుంచి మనకి ఐ ఫ్లో అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ అవర్ కరెంట్. సో ఇట్ ఈస్ ఛార్జింగ్. దెన్ VA ప్లస్ IR, సో ఇక్కడ స్మాల్ రెసిస్టెన్స్ కదా, సో IR ప్లస్ E. ఓకే, సో దిస్ వన్ is equals to VB. Okay, so ఇక్కడ కూడా R and this one here it is E. Now VA plus IR plus E is equals to VB. Now VB minus VA will be equals to E plus IR. So this is terminal voltage of any battery when it is charging. Okay, charging అవుతున్నప్పుడు here it is discharging, and this is what our internal resistance is. Hope that is clear. ఇవి కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. వీటిపైన కూడా మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ లో క్వశ్చన్స్ మనకి కనిపిస్తాయి. ఓకే, నౌ లెట్ us డిస్కస్ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్. Okay, or else we can say series combination of cells also, but remember this is not series combination of resistors. Series combination of resistors మనకి టాపిక్ లో నుంచి సిలబస్ లో నుంచి డిలీట్ చేసి for both TS and AP eamcet. Okay, suppose if I consider batteries like this, okay, in series connection, then E equivalent EMF, suppose E1, E2, E3 and E4 ఉందనుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్సెస్ ఇలా ఉన్నాయి. సపోజ్ R1, R2, R3 అండ్ R4 ఇలా ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ అవర్ R external. సో ఇది ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ R1, R2, R3, R4 అండ్ బ్యాటరీ EMF E1, E2, E3, E4. దెన్ E ఈక్వివాలెంట్. ఓకేనా, ఇవన్నీ తీసేసి నేను ఒక బ్యాటరీతో రీప్లేస్ చేయాలి అనుకోండి. సపోజ్ ఇలా నేను ఒక బ్యాటరీతో రీప్లేస్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను అనుకోండి. వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద EMF ఆఫ్ దిస్ బ్యాటరీ, రైట్? సో దిస్ EMF విల్ బి గివెన్ బై E equivalent is equals to E1 plus E2 plus E3 plus E4. Okay, because it is in series combination. Okay, మనకి సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్, సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెపాసిటర్, సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ లో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 3 కూడా కంపేర్ చేసి ఒకసారి ఒక పేపర్ పైన రాసుకొని ఎలా ట్రిక్స్ తో గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఖచ్చితంగా అలా చేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, అండ్ R equivalent will be given by R1 plus R2 plus R3 plus R4. Okay, so this is a series combination of our batteries. Now let us discuss parallel combination of batteries. Suppose ikkada oka internal resistance R1 and internal resistance R2 and ikkada oka external resistance R external undanukondi. Suppose if I consider this one as E1 and this one as E2 EMF unnai anukondi ee renditiki, then the equivalent resistance, then equivalent EMF upon equivalent resistance will be given by E1 by R1 plus E2 by R2. Okay, so this is what you have to remember, very important. Suppose so idi ela sir ante we know that see ఈ R equivalent parallel condition కాబట్టి 1 by R equivalent will be equals to 1 by R1 plus 1 by R2. Okay, so using this we got this one. Very important, చాలా important for your eamcet examination. Okay,
parallel combination of batteries, series combination of batteries. ఎందుకంటే సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ అండ్ parallel కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ మనకి ఎగ్జామ్ సిలబస్ లో నుంచి డిలీట్ చేశారు కాబట్టి దీంట్లో నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో లెట్ us now discuss power. Suppose if I consider any device and if I consider I current is flowing through this one and the potential difference V is here, then power will be given by V times of I. Okay, so remember this is also very important relation. A device is charging, then power will be equals to E times of I when it is discharging. Okay, discharging. When it is charging, then power will be given by minus E times of I, EMF times of current, EMF times of current, and here negative sign because we are doing work on certain battery. Okay na, ఛార్జింగ్ మనం ఇక్కడ వర్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ వర్క్ తీసుకుంటున్నాము కాబట్టి సైన్ కన్వెన్షన్ ద్వారా. సో దిస్ విల్ బి ఏ పాజిటివ్ వాల్యూ అండ్ దిస్ విల్ బి ఏ నెగటివ్ వాల్యూ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ఎనీ రెసిస్టర్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ఎనీ రెసిస్టర్ ఆర్ హియర్ అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V అనుకుంటే దెన్ పవర్ consumed will be equals to V times of I, which is equals to, from Ohm's law, V is equals to I times of R. Okay, suppose if I substitute V is equals to IR in this one, it will be equals to I square R. Okay, so this is the value of power consumed. Okay now, suppose if we want to calculate heat loss by resistor in T time. Okay na, T time, then heat lost will be equals to I square R T. Delta Q is equals to I square RT అని కూడా మీరు రాయొచ్చు. నేను ఇంకా ఫర్దర్ గా దీన్ని సింప్లిఫై కూడా చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ ద రిలేషన్, దిస్ రిలేషన్ V is equals to IR in this, it will be equals to V square T upon R. Okay, so this is what heat lost by resistor in time T. Okay, so let us move on to next concept, which is very important. Suppose if I consider any load resistance. Okay na, ఇక్కడ ఏదైనా లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కన్సిడర్ చేసుకొని ఒక బ్యాటరీ తీసుకున్నాను అనుకోండి. నౌ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ఆర్ ఇంటర్నల్ కూడా తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఇది బ్యాటరీ డివైస్ అండ్ దిస్ ఇస్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ వేరియబుల్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ సే రియోస్టాట్ ఆల్సో. ఓకేనా, రియోస్టాట్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. దేంట్లో అయితే మనం రెసిస్టెన్స్ ని చేంజ్ చేయవచ్చు. నౌ ద పవర్ కన్స్యూమ్డ్ బై దిస్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బి maximum when its value is equals to internal resistance. ఓకేనా, ఈ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క వాల్యూ ఎప్పుడైతే దీనికి ఈక్వల్ గా అవుతుందో దెన్ ఇట్ విల్ బి కన్స్యూమింగ్ మాక్సిమం పవర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ దట్ ఈస్ రేటెడ్ పవర్. ఓకే, రేటెడ్ పవర్. నౌ దిస్ విల్ బి గివెన్ బై R is equals to V square upon P. ఓకే, so this relation is very important. Suppose మన దగ్గర ఒక 200 watts of bulb ఉంది and we are supplying 220 volts of current. Now rated power will be equals to this 220 into 220, right? 220 times 220 upon power ఎంత ఉంది 200 కాబట్టి if I substitute here then R will be equals to 48400 upon 200, right? So if I cancel out this, R will be equals to 242. Okay, సో ఇలా మనకి రేటెడ్ పవర్ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ మీటర్ బ్రిడ్జ్. మీటర్ బ్రిడ్జ్ లో ఇలా మనకి ఒక అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ కాపర్ ప్లేట్స్ అండ్ ఇక్కడ మనకి 1 మీటర్ వైర్ ఉంటుంది. సో అందుకోసమే మనం దీన్ని మీటర్ బ్రిడ్జ్ అని అంటాము. ఇక్కడ 1 మీటర్ వైర్ ఉంటుంది అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ జాకీ. ఏదైతే దీని నుంచి మనం ఇక్కడ స్లైడ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ కూడా స్లైడ్ చేయవచ్చు. అండ్ దిస్ ఈస్ అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ R. సపోజ్ X అనుకుందాం, అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ X అండ్ దిస్ ఈస్ ఏ నోన్ రెసిస్టెన్స్ R. ఓకే, అండ్ సపోజ్ దిస్ ఈస్ ఏ నోన్ రెసిస్టెన్స్ R అని మనం అనుకుందాం. when this deflection is 0 and if I consider it as R1 and this as R2. ఓకే, ఎప్పుడైతే
ఇది జీరో అవుతుందో, డిఫ్లెక్షన్ జీరో అయినప్పుడు, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ డ్రా ఏ సర్క్యూట్, సో ఈ పాయింట్ నేను ఇక్కడ, ఓకే, ఈ పాయింట్ దిస్ వన్ హియర్, అండ్ నౌ ఐ am taking this resistance, okay, so now this is x, right? now at this point here ఇక్కడ నుంచి మనకి ఒక galvanometer వస్తుంది, ఓకే, ఇక్కడ galvanometer. now if I continue ఫ్రమ్ ఈ పాయింట్ నుంచి నేను ఇక్కడ వెళ్తున్నాను, ఓకే, సో ఈ రెసిస్టర్ ఇక్కడ మనకి వస్తుంది, ఓకే. నా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూడండి, ఇక R1 కూడా మనకి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది. సో ఇఫ్ ఐ డ్రా దిస్ వన్ అప్ టు దిస్ పాయింట్ C, ఓకే, ఎట్ దిస్ పాయింట్, నౌ దిస్ పాయింట్ ఈస్ హియర్, ఓకే, ఈ పాయింట్ ఇక్కడ. నౌ ఫ్రమ్ దిస్ హియర్ వీ హ్యావ్ R2, రైట్? R2 వచ్చేసి ఇక్కడ కలుస్తుంది అండ్ దిస్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ కలుస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు మీట్ దిస్ హియర్, ఓకే, ఇలా మనం ఇక్కడ మీట్ అవుతాం. దట్ ఈస్ R2 హియర్, దిస్ వన్ ఈస్ R1 అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ R. సో టోటల్ గా ఇక్కడ మనకి మీటర్ బ్రిడ్జ్ యొక్క సర్క్యూట్ అయిపోయింది. నౌ హియర్ బ్యాటరీ ఈస్ కనెక్టెడ్, రైట్? సో బ్యాటరీ కూడా ఇక్కడ మనం డ్రా చేసేద్దాం. నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్, డోంట్ యూ థింక్ దట్ దిస్ ఈస్ ఏ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్? సో మీటర్ బ్రిడ్జ్ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్. సో ఇక్కడ నేను రఫ్ గా డ్రా చేశాను. మనం ఒక పర్ఫెక్ట్ సర్క్యూట్ తీసుకుందాం, ఓకే. సో దిస్ is a perfect circuit. now I can rename it as, see, this one is X and this one is R and this one is R1 and this one is R2 and this is galvanometer, okay. now there is a condition. when we get null point, that is deflection zero here, when we get null point and deflection is zero here, then it is said that we can say that it is a balanced Wheatstone bridge. now నేను దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు, x upon r1 will be equals to r upon r2. సో ఇక్కడ నుంచి I can calculate this x value very easily. so this is the use of our meter bridge, which will be working on principle of Wheatstone bridge. This unknown resistance x will be equals to, see, r1 upon r2 times r. so ఇలా నేను రాసుకోవచ్చు, because this r is known. if I can calculate these values, then I can calculate x very easily. so x will be equals to, we know that resistance r will be given by rho l upon a, right? rho l upon a నుంచి మనకి వస్తుంది. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. this is a property of material and this is a property of this body shape. so these are constants, ఓకేనా. మనకి ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మెటీరియల్ కూడా మనం చేంజ్ చేయట్లేదు అండ్ షేప్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఆల్సో వీఆర్ నాట్ చేంజింగ్, వీఆర్ వ్యారింగ్ ఓన్లీ లెంత్, ఓకేనా. ఇక్కడ L1, ఇక్కడ చూడండి L1 అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి దిస్ ఇస్ L2, ఓకే. సపోజ్ ఆర్ ని నేను ఇలా రాసుకోవచ్చు, x విల్ బి ఈక్వల్స్ టు L1 upon L2 టైమ్స్ ఆఫ్ r, ఓకే. బికాస్ సి, రో ఏ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన దోస్ థింగ్స్ విల్ బి గెటింగ్ క్యాన్సిలింగ్ అవుట్. సో x విల్ బి ఈక్వల్స్ టు L1 upon L2 times R. సో ఇలా మనం ఒక అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ X ని మీటర్ బ్రిడ్జ్ తో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఎగ్జామ్ లో కూడా మీకు ఇలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో లెట్ us move on to next concept, that is potentiometer. Suppose if I consider any battery EP, that is primary battery, and this length initially at LO, L0 అని మనం చెప్పుకుందాం, ఓకే. అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి V0. దెన్ potential gradient will be equals to VO upon LO or V0 upon L0 అని మనం చెప్పవచ్చు. సో వెన్ ఐఎమ్ స్లైడింగ్ దిస్, ఓకేనా, ఇక్కడ నుంచి నేను స్లైడ్ చేస్తూ ఉంటే సపోజ్ ఈ లెంత్ నేను L1 వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ ఈ ఈఎంఎఫ్, ఓకేనా, దీని యొక్క ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ బ్యాటరీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకుందాం. సో ఈఎంఎఫ్ విల్ బి గివెన్ బై VO upon LO times of L1 or V0 upon L0 times L1. సో ఇలా మనం ఒక అన్నోన్ ఈఎంఎఫ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. ఒకవేళ రెసిస్టెన్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకుంటే మనకి వీటి మధ్యన రిలేషన్స్ తెలుసు కాబట్టి ఈజీగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ టోటల్ అవర్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ చాప్టర్ ఈజ్. ఇంకా మీరు మా యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకోలేదంటే ఇప్పుడే టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకోండి. 199 కి విల్ బి గెటింగ్ కంప్లీట్ test series in our app. So thank you for watching the video. I request you to please share with your
ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.